Natikom merħba u nilqakom għal din il-laqa it-tieni waħda minn sensiela ta' sessjonijiet ta' informazzjoni dwar l-MCAST. Welcome and thank you for coming for this session. I have to keep on code switching from Maltese to English for the benefit of our English-speaking audience. I believe there are some of you who prefer English, right? How many? Okay, all right. So bear with me because I will need to change from Maltese and English most of the time. So welcome. Let me introduce myself. I am Maria Pace, the college registrar, and I will be taking you through the admissions process. Mela natikom merħba, jiena Maria Pace, u se nkun qiegħda ngħinkom infiem ftit fuq il-korsijiet li għandna u dak li intom tridu tagħmlu biex tapplikaw għal kors ġewwa l-MCAST. Mela, permezz ta' dak il-filmaġġ ta' nantukom ftit idea ta' l-MCAST u l-premises tagħna, forsi intom u deħlin ukoll kellkom iċ-ċans taraw il-campus tal-MCAST li huwa pjuttost kbir. The first video, the video that you've just seen, should have given you an idea of our campus here at Paula and the different institutes that we will be talking about during our session this evening. So the first slide is about our Prospectus Online. Mela dawk li jixtiequ il-prospectus jinsab ukoll online fuq il-website tal-MCAST. It is on our website mcast.edu.mt. And I don't know whether anybody has picked up a hard copy from our reception desk. Whatever is online is also in the hard copy. Mela, dak kollu li jintom issibu online qiegħed ukoll f'din il-kopja li jintom stajtu tieħdu minn fuq id-desk stana fir-reception aw barra. Mela, il-prospectus tagħna fih madwar 202 korsijiet li huma full-time. Huma korsijiet varjati, ġifieri hemm għażla kbira ta' korsijiet f'livelli differenti. So our courses, we have around 202 courses in our full-time prospectus for students to choose from, and all courses are at different levels. I will explain further. As I said, I have to switch on from what I have to keep on switching, so please bear with me. Għandna iktar minn 200 course full-time u ġewwa l-MCAST għandna madwar 7,000 student. We have more than 200 courses in our full-time prospectus, and we have around 7,000 students. Courses offered, il-korsijiet li aħna noffru.
dawn offruhom fuq livelli differenti. Kif qed taraw hemmhekk fuq l-slide għandna courses li huma MQF levels ta' Introductory Level B, Introductory Level A, Level 1, 2, 3 u jibqgħu telejn sa Level 8. Ovvjament qiegħda nitkellem mill-iktar livelli bażiċi, dawk li huma Introductory Level A u B, għal dawk li huma l-iktar għoljin. Jiġifieri għandna dawk li huma f'livell ta' diploma, dawk li huma f'livell ta' advanced diploma, dawk li huma f'livell 6, jiġifieri fil-livell ta' baċċellerat, dak li aħna ngħidulhom degree, fil-livell 7, fil-livell ta' master u fil-livell 8 li għandna kors wieħed li huwa fil-livell ta' dottorat. So as I was saying, we have different course levels starting from the introductory levels A and B, and they go up to a diploma, advanced diploma, bachelor's, master's, and we also have one doctorate level. At MCAST, we have 6 different institutes, mela għanna 6 istituti differenti, and 1 in Gozo. So that makes it 7 in all. Isna għanna 7 istituti. Għanna dak li aħna ngħidulu l-MCAST Institute of Applied Sciences, li huwa l-Istitut ta' Xjenzi Applikati. Dan għandu wkoll dan l-istitut barra li qiegħed hawnhekk ġewwa Raħal Ġdid, għandna wkoll sezzjoni tiegħu li qiegħda ġewwa Ħalluqa, is-Center for Agribusiness, Aquatics and Animal Sciences. Dak huwa ċentru tal-agribusiness, jaqa' wkoll taħt l-MCAST imma qiegħed Ħalluqa u jaqa' taħt l-Istitut ta' Xjenzi Applikati. Għandna wkoll l-Institute of Business Management and Commerce, l-Istitut tal-Negozju u l-Kummerċ, l-Istitut tal-Community Services, tas-Servizzi fil-Komunità, l-Institute for Community Services, l-Institute of the Creative Arts, li huwa l-Istitut tal-Arti Kreattiva, li qiegħed ġewwa l-Mosta. Mbagħad għandna l-Istitut tal-Inġinerija u Trasport li qiegħed hawnhekk ukoll Raħal Ġdid, l-Institute of Engineering and Transport, Institute of Information and Communication Technology tal-ICT, li qiegħed ukoll hawnhekk ġewwa Raħal Ġdid, also on the Paula campus. So those are the 6 main institutes. And then we have also the Gozo campus. Fil-campus Tawdex, il-campus Tawdex joffri taħlita varjetà ta' korsijiet. Ma joffrix il-korsijiet kollha li għandna ġewwa l-istituti ġewwa Malta, imma joffri numru kbir ta' korsijiet li intom mill-prospectus tkunu tafu li ma huma dawn il-korsijiet. So the Gozo campus offers a variety of courses across all institutes in Malta, from the Paula campus and also the Mosta campus. The Gozo campus doesn't offer all courses, but it provides a very big selection of courses. Now we come to the admission dates, meta se nibdew nilqgħu l-applikazzjonijiet fil-courses, dawn huma dati importanti ħafna, these are very important dates. They are also published on the prospectus on the website, on the mcast.edu.mt for everybody to see. Applications, the first call will open following the METSEC results between the 15th of July and they close on the 14th of August. Mela,
l-applikazzjonijiet jiftħu fil-15 ta' Lulju u jalqu fl-14 ta' Awwissu. Hawnhekk nixtieq inħeġġeġ lill-istudenti kollha biex ifittxu japplikaw. Kelkom iċ-ċans, qed ikollkom iċ-ċans li intom tagħmlu l-għażliet tagħkom x'tixtiequ, għandkom ċans anke millum sal-15 ta' Awwissu biex tkomplu tistudjaw il-courses li hemm fil-prospectus biex intom tkunu tafu liema kors l-iktar adattata likom u liema tixtiequ taqbdu. So, admission dates, as I said, the first call will be open between the 15th of July and it will close on the 14th of August. From today onwards, you have all the time in your hands to look through, to browse through the Prospectus Online, and you look through the prospectus even that you have in hand. There's a wide variety of courses from which you can choose. You have all the time to consider which courses are suited for you. I'm saying this to the students. It is very important that you go through each and every course, not just the information in the course that isn't found in the prospectus, but also the level that you can apply for, especially once you receive your results. But it's good to be prepared even before you receive results. That's why we open our courses as soon as results are out, the METSEC results are out. So we also have a second call, għandna wkoll call oħra, din il-call niftħuha bl-applikazzjonijiet għal min ikollu xi resit. Kif tafu, il-METSEC jagħti l-possibilità lil dawk l-istudenti li jkunu weħlu f'xi eżamijiet tal-O levels biex niftehmu u anke tal-A levels, ikollhom iċ-ċans li jagħmlu resits. Allura aħna kif joħorġu r-riżultati tar-resits nerġgħu niftħu l-applikazzjonijiet. So applications, there will be a second call for applications immediately after the resit results are published by METSEC. This call will be open between the 30th of September to Friday, 4th October. Obviously, during the second call, some courses might not be available because they would either be already oversubscribed, so they would already be full. That's why we encourage students to apply as soon as possible during the first course. Those who have resits, obviously, will have to await the second call. And then we also have a late call. The late call will be against a late call fee of €50. All this information is already on the website for those of you who have already looked through our website. Għal dawk li huma Maltin qed ngħid li aħna nerġgħu niftħu it-tielet u l-aħħar call dik li qed ngħidula late call bejn is-7 u l-11 ta' Ottubru. Ma tkunx miftuħa fit-tul wis din il-call għal raġunijiet ovvji għax aħna fil-bidu ta' Ottubru inkunu bdejna il-korsijiet hawnhekk u ovvjament iktar ma tibda tard iktar se ssiba diffiċli għax il-lectures ikunu diġà bdew biex inti tkun tista' tikkaverja dak li tkun tlift. So here we have the dates which I've just mentioned. The first call between the 15th and the 14th of August. The second call between the 30th of September up to the 4th of October. And the late call, which is against a late application fee of €50.
Huwa importanti ħafna li kull min japplika ikun diġà għandu l-ID. Jiġifieri ikollu f'idejh l-indirizz elettroniku tal-ID biex ikun jista' japplika. What is new fil-prospectus? X'għandna ġdid fil-prospectus? Jekk għandkom il-prospectus f'idejkom, tindunaw li fl-aħħar paġni tal-prospectus fuq wara net, fl-aħħar paġni, għandna sezzjoni li hija totalment ġdida li jisimha Course Index by Sector. Dawk is-setturi huma setturi li jindikaw l-istitut u l-kors li inti qed tagħżel fejn l-aħjar li inti tieħdu f'liema istitut. All right? Jiġifieri jekk inti mħajjar jinnaf għas servizzi fil-komunità fejn għandna courses li huma għandhom x'jaqsmu ma' għajnuna fil-komunità. Bħal huma jiena naf ħansemmi xi ħaġa bħal huwa hairdressing pereżempju huwa kors tal-servizzi fil-komunità. Inti taf li inti titmur f'dak l-istitut biex ikollok dawk it-tip ta' courses, jekk huwa fuq l-inġinerija u t-trasport, inti trid tmur fuq dak l-istitut. Ġifieri dak l-index ta' fuq wara net tal-prospectus jindikalek fejn qegħdin il-courses li inti imħajjar jew imħajra għalihom. I was saying that something new which we added to the prospectus this year is the course index at the very back of the prospectus. There you have a list of courses by sector, so you can easily understand which course is to your liking, which course you would like to study, and in which institute you can study that course. We also have these 5 new courses. Għandna wkoll dawn il-5 korsijiet ġodda li qegħdin jiftħu l-ewwel darba din is-sena għall-istudenti. Għandna l-kors fil-livell 7 ta' Master li huwa Master in Creative Media and Enterprise ġewwa l-Istitut tal-Arti Kreattiva ġewwa l-Mosta. Fil-livell ta' baċċellerat għandna 3 korsijiet oħra ġodda li huwa il-Bachelor of Arts Honours in Animation, il-Bachelor of Science Honours in Civil and Structural Engineering tal-Istitut tal-Inġinerija u Trasport u in Social Work li huwa tal-Istitut tas-Servizzi fil-Komunità. U għandna wkoll diploma li huwa fl-Aviation Flight and Cabin Operations. So these are 5 new courses at different levels. The Master is at level 7 and the Bachelors are at level 6 and the Diploma is at level 3. Obviously, they have different durations, but that information is all contained in the prospectus. The list of courses. I will be running through these. This is what we are going to see now. The slides that we're going to see are a graphical representation of what you have in each institute in the prospectus. This is the list of courses. Before we go through the different institutes and their courses, here you have the courses by level and the nomenclature of the courses on the Malta Qualifications Framework. Dan huwa kif aħna nirreferu t-titli jiġifieri l-ismijiet li aħna nagħtu għal courses f'livelli differenti fil-prospectus u ovvjament meta tiggradwaw. Meta intom tiggradwaw, se tiggradwa skont l-isem tal-kors u l-livell tal-kors li inti tagħmel.
Jiġifieri, jekk inti tibda bl-ewwel tnejn, intro A u intro B isfel net, dawk huma l-korsijiet bażiċi li inti tibda fl-iktar livell baxx. L-MCAST joffri l-potenzjal li l-istudent jibda f'livell u kull darba jitla pass ieħor. What I'm explaining is at MCAST you have the advantage of starting on lower level courses and then you go higher. Once you complete a course successfully, you can progress to another course. We call this a scaffolding process. Bil-Malti tiġi nitilaw tarġa mill-livell għall-ieħor. So we have the pre-entry basic skills course, we have the preparatory course, then we have at level 3 the diploma level 3 li level 3 courses at diploma level are in their great majority, they have a 1-year duration. Then we have level 4 advanced diploma, which is normally of a 2 years duration, sentejn, jew 3 snin. Għandna ftit minnhom li huma ta' 3 snin ukoll. Higher diploma, which is at level 5, and then we have the bachelor's degree once you obtain your advanced diploma. And you can then, if you complete it successfully, you can then move on to level 6, MQF level 6, which is a degree level. If you complete the level 6 successfully, you can even progress to level 7. So that is what I meant by scaffolding system. And those are at the side with the different colors, those are the names of the institutes again, and those who have the prospectus in hand, they can see that they are all color-coded, so that you will know the color of the institutes, of the respective institutes. So this is the Applied Sciences Institute. Those are the courses offered. Don't worry, there's a lot of text in that slide. It's difficult for you to read, but you have it all in the prospectus. I'm going to go through a bit fast, a bit quickly, because you have it all in the prospectus, and you can go through them at your own pace at home. Tistaw tarawhom mid-dar fuq il-prospectus, ta' toqgħodux tinkwitaw li ma tistawx taqrawhom hawnhekk. Dan huwa l-Istitut tal-Negozju u l-Kummerċ. Da biex intikom idea ta' kemm hemm courses. Quite a number of varied courses in each institute. Dan huwa Community Services, servizzi fil-komunità, Creative Arts, l-Istitut tal-Arti Kreattiva li qiegħed il-Mosta. This institute is found at the MCAST Campus. ICT. Hawnhekk. All sessions, all information sessions will be held here at MCAST Paula. Engineering and Transport, tal-Inġinerija u Trasport. Learning and Employability, dan huwa center ukoll li għandna hawnhekk ġewwa Raħal ġdid. Applied Research and Innovation, dan huwa ċentru wkoll tar-riċerka u l-innovazzjoni li qiegħed hawnhekk ukoll ġewwa l-kampus ta' Raħal ġdid. U għandna korsijiet f'dan iċ-ċentru li huma ta' baċċellerat, ta' master 6, 7 u 8. Level 6 is the bachelor level 6. Level 7 is the master level u level 8 huwa d-dottorat li għandna wieħed diġà irreferejt għalih.
U dan huwa il-campus ta' Għawdex, il-Gozo Campus, li kif qedtilkom dan jieħu korsijiet minn istituti differenti li għandna ġewwa Raħal ġdid. Mela, the Gozo Campus offers a variety of courses from across all institutes in Malta. Obviously, it does not have all the courses. It does not offer all the courses. Yet again, this is the list of courses. Now, this section is a section for you to have an idea of what you will do when you apply online. I'm going to show you a very, very short video which explains the procedure. Don't be alarmed. There are different steps. Once you go in the website, once you access our website, you find the step on the first page in the website. So you access mcast.edu.mt, and there's a big tab, how to apply online. Now I will let you see the video. After the video, Engineer Pierre Dalmas will be taking my place and he will be explaining about apprenticeship, internships and placements. Biex naqleb nerġa' bil-Malti, ħanaraw dan il-video, wara l-video se jkompli l-Engineer Pierre Dalmas warajja biex ikellimkom dwar l-apprentistat, l-internship u l-placements, u mbagħad jekk ikolkom xi mistoqsijiet noħduhom fl-aħħar tal-presentation tal-Engineer Dalmas. So we will take further questions at the end of the session. Natuk merħba għal din l-ispjegazzjoni ħafifa li permezz tagħha ser nuruk kif tista' tagħmel użu mill-kredenzjali ta' l-ID tiegħek biex tkun tista' toħloq account u tapplika għal kors fl-MCAST sewa kienu full-time kif ukoll jekk part-time. L-ID huwa n-numru elettroniku marbut mal-karta tal-identità tiegħek huwa servizz importanti u utli ħafna u tajjeb li jkollok dan il-kredenzjali fidejk. Jekk inti m'għandekx, għamel kuntatt ma' Identity Malta ħalli jkunu jistgħu jtuk din l-informazzjoni abbinata mal-karta tal-identità tiegħek, man-numru tal-karta tal-identità tiegħek. Għażel il-browser preferut tiegħek u fil-URL field iddaħħal il-registration, il-URL registration li jwaslek għas-sistema ta' l-admissions fl-MCAST. Din il-URL tista' tikkupja wkoll mill-website tal-MCAST minn fejn inti qed tara anke dan il-video. Tidħol fl-admissions portal, tingħata wkoll il-possibilità li tafas fuq il-buttuna l-blu sign up using your ID. Min hemm tgħaddi biex iddaħħal in-numru ta' l-identità tiegħek, importanti li tiktbu sew tikkupjah sew bit-zeros b'kollox u anke mbagħad il-password kif mogħtija lilek ta' l-ID, tal-kredenzjali tal-ID. Min hemm tkompli għaddej pass wara ieħor kif qed naraw fuq dan il-video qasir. U mbagħad tasal ukoll fiż-żona fejn l-informazzjoni li nġibdet mill-ID tiegħek tiċċekkja biex tara li tiegħek fejn hemm in-nieqes tista' ddaħħal l-informazzjoni inti bħal n-numru tal-mobile u anke il-landline u anke mbagħad ikun hemm dak l-exercise li sibu f'ħafna sitwazzjonijiet bħal dawn fejn tiġi mistoqsi jekk intix robot. Min hemm tkun tista' tgħaddi għall-aħħar parti ta' din il-fażi fejn inti tkun tista' hawnhekk tingħata l-aċċess għall-admissions. Dana jinstab ukoll fuq il-website tagħna jiġifieri for those who do not understand Maltese, this is also available on our website. All right, you can follow the video from there. Engineer Dalmas. Merhaba,
u grazzi tal-li ġejtu għal din is-sessjoni ta' informazzjoni u grazzi wkoll Miss Marija Pax reġistratur tal-informazzjoni li dittilkom. Din it-tieni parti hija fokata fuq dak ngħidu work-based learning. So welcome to everyone. Thank you for joining us for this information session, and I'd also like to thank Ms. Maria Pac for the previous information. This session will be focused on the work-based learning component of our curriculum. Kif jena Pierre Dalmas, Deputat Principal Quality Assurance, Student Academic Management u Work-Based Learning. Kif qalet Miss Pac, l-MCAST joffri il-fuq minn 200 kors full-time, vokazzjonali, mill-livelli 1 sa 8 fil-qafas Malti tal-kwalifiċi. As explained by Miss Maria Pac, MCAST offers over 200 courses of which cover the levels 1 to 8 of the Maltese Qualification Framework. X'inhi d-differenza bejn tagħlim vokazzjonali u dak akademiku? Tagħlim vokazzjonali għandu komponenti ta' teorija, prattika fil-laboratorji, jew fil-salons, jew fil-workshops, kif ukoll aspett ta' tagħlim applikat fuq il-post tax-xogħol. Filwaqt li tagħlim akademiku huwa fil-maġġor parti teoretiku, b'esperjenza prattika fil-laboratorji. So vocational education has 3 components, so theory, practice in workshops, salons, and also an applied learning on the place of work, at the place of work. Whereas academic learning is mainly theoretical with lab sessions. So we are a vocational college offering vocational courses. Tagħlim vokazzjonali huwa immirat lejn il-post tax-xogħol fil-livelli li huma exit points, il-kwalifiċi tagħna jindirizzaw il-knowledge, l-erf, il-knowledge, il-ħiliet u l-kompetenzi li hemm bżonn fuq il-post tax-xogħol. With vocational education, qualifications, we're addressing the knowledge, the competencies and the skills required at the place of work. Ħanerġa' nirrepeti din il-framework, dan il-qafas, għax nifhem li forsi ħafna minnkom jgħidu ma daw il-livelli x'inhuma u l-aħjar nagħmlu pegging, jiġifieri nippegjawhom ma dak li tafu intkom. Biex nu eżempju fis-sistema tal-edukazzjoni compulsory, ħansemmi Form 5, fil-aħħar sena ta' skola sekondarja huwa ippegjat mal-livell numru 3. Jiġifieri student illi għal raġuni oħra ma ġabx is-certification tiegħu kompleta mill-iskola jista' jidħol b'mod orizzontali f'livell 3. Programm ta' sena li fih 60 credit. Credits huwa workload, huwa ammont ta' xogħol ta' tagħlim li tisir fl-iskola. Għal-student li ġab il-kwalifiċi kollha mill-sistema compulsory tal-iskola sekondarja jista' jidħol f'livell numru 4, MQF Level 4, li allura sentej programm, għandna programmi fuq 3 snin ukoll, imma fil-maġġor parti sentej li fihom 120 credit. Allora level 3 sena 60 credit, level 4 sentej 120 credit. Li allura jiġi livell ta' 6th form, junior college, higher secondary. Level 5 ħanaqbżu għax ma tantx hemm courses f'level 5, f'level 6 jiġi livell tal-baċellerat. Il-baċellerat fl-aspett vokazzjonali fih l-istess valur daqs baċellerat fl-stream akademika. Dina mhux xi ħaġa li ivvintajnija Malta, imma fl-Ewropa kollha fil-European Qualification Framework hemm parity of esteem, dak li ngħidula stima fil-parità tal-kwalifika. Mbagħad hemm il-level 7 li huwa il-masters, design sa 120 credit, u anke ukoll hemm id-dottorat, u l-MCAST għandu dottorat wieħed. Nispjega bl-Ingliż. Very often it's not easy to understand the significance of these different levels. The Malta Qualification Framework is perfectly aligned to the European Qualification Framework.
Level 3 is typically a exit point from compulsory education, so Form 5. So if a student has not achieved the full certification or the O-levels required to go to a sixth form or MCAST Level 4, the student can join at a Level 3 program, which is 1 year, 60 credits. 60 credits is the workload, so the amount of time of study which a student needs to do on campus or at home to achieve a full qualification. If a student achieves the exit certification for Form 5, then the student can enter into a Level 4 program, which is 120 credits, typically over 2 years. I will skip Level 5 because Level 5 is just an exception. We have 2 courses at Level 5, but from a Level 4 program, the student can then progress, can either exit or progress to a Level 6 program, a bachelor's degree. Following that, a student is graduated, gets work experience, and then we encourage you to pursue, read for a master's at Level 7, and possibly, why not, at Level 8. So those are the different levels which exist in the MQF, which brings me to the next slide. At MCAST, we are a vocational institution, which means that we offer, part of the credits are assigned to work-based learning in 3 modalities: apprenticeship, placement, or internship. Wara li spjegajt il-livelli, ngħid ukoll illi fl-MCAST peress li aħna istitut vokazzjonali bħalma tagħmel kull kulleġġ fl-Ewropa, ninkludu element ta' esperjenza tax-xogħol fil-kurrikulum innifsu. F'3 modalitajiet: apprentistat, placement jew internship. Apprentistat hemm liġi li tkopri apprentistat, il-placement u l-internship. Id-differenza bejniethom li ħafna nies isaqsu hija din: l-apprentistat jiġbed miegħu huwa ġeneralment fit-tul, jiġifieri jkun fuq sena jew sentej jew 3 snin programm. U jiġbed miegħu paga minima bil-liġi. Jiġifieri kull student li jattendi l-apprentistat ħajkollu bid-dritt minimum wage. Placement huwa iktar tul ta' ġimgħat 4-6 ġimgħat. Internship, ġeneralment fil-livell 6, ikun żmien fuq il-post tax-xogħol biex dak li jkun jagħmel proġett mal-employer. Jiġifieri, issa kif niddeċidu x'apprentistat, placement jew internship jiddependi mill-industrija jew mis-settur. Pereżempju, fin-nursing kemm fil-livell 4 u 6, l-isptarijiet iridu placement u mhux apprentistat. Fl-industrija, manifattura, banking, insurance, IT, huwa iktar mexxej l-apprentistat. Internship huwa fil-livell 6 li jkun proġett limitat. In terms of work-based learning modalities, apprenticeships, placement, and internships are all regulated by legislation. Apprenticeship brings with it a minimum wage. Placement is more of a 4-6 week duration. Internship is much shorter term, but they are all work experience. So when you join a course at MCAST, whether it's level 3, 4, or 6, you will be expected to undergo one form of work-based learning. Kif qed ngħid, f'kull kors tal-MCAST, il-kurrikulum jesiġi numru ta' credits li huma required fuq work-based learning. Is-sabiħ ta' kollu huwa anki f'level 3, l-apprentistat jista' jidħol f'level 3, 4 u 6, student li għadu ħireġ mill-iskola sekondarja probabbilment tkun dik l-ewwel esperjenza tiegħu ta' xogħol. Hija ħaġa tajba fl-istessin ħażin li ċertu student li ħallu livell 3 li ġew f'apprentistat tħajru bil-paga u baqgħu ma komplewx għal livell 4. Notu pjaċir li student li ħeġ mill-bank tal-iskola ġie l-MCAST tagħmel sena programm mar fuq apprentistat u kien għal qalbu l-employer rrid jinvesti fih u baqa' f'dak il-post tax-xogħol. Però aħna nemmnu li exit points fis-sistema tal-kwalifiċi Maltin għandha tkun mill-inqas livell 4. Jiġifieri nħeġġiġkom tiġrux wara l-ġob meta tkun f'livell 3 ma komplu mill-livell 3 sa livell 4 ġeneralment fl-istess area biex ikolkom kwalifika aħjar. Ħalli mbagħad tkomplu taħdmu u tkomplu part-time il-bachelors. Per eżempju, l-Banek u Malta tantaw competition għall-istudenti tal-Business and Commerce li qed jagħmlu
kompetizzjoni bejnietom min jieħu l-iktar studenti f'livell 4. Jiena li personali nemmen li tiħċan studenti kompli l-baċellerat jekk irid u mbagħad offrilu l-post ta' xogħol. Però minnaħa l-oħra l-banek li jagħmlu wkoll jagħtu ħafna training l-istudenti tagħna li jkunu ħarġu f'level 4 fil-banking ukoll. Iġbir ħaġa tpatti għall-oħra. I will explain that our students at level 3, we don't encourage them, but some of them who have left secondary education and now have an apprenticeship at level 3 some of them in the minority, tend to retain that position, that full-time job in lieu of progressing to level 4. We don't encourage that, but obviously we have no control over it. But I also said that in our major banks, they do encourage, they do encourage our students to exit at level 4, they give them a good pay, but then they offer them on-the-job training. So either way, they are investing in their own qualifications in a specific banking sector. I will briefly explain apprenticeship in terms of the modalities and how they work. You will see that there are MQF level 3, 4, and 6. MQF level 3, as I explained, is a one-year program. The first semester is always allocated for school learning. So from October till February, the student is on campus. They need to be acquainted with the vocational college. They need to learn some theory and also some competencies. But then by February, they exit semester 2 for 25 days of apprenticeship, times 8 hours a day. They also are required to work 42 days in July and August, which gives them a total of 600 hours, column on the right, of apprenticeship. So once they achieve the 600 hours, give or take, we assign them 6 credits of curriculum. Similarly for level 4, the students who join in October, next October, have a full first semester till February doing study units, and then they exit in February or July, depends on the course, on apprenticeship for 25 days, including Easter, excluding Good Friday, 64 days, excluding Santa Maria in summer, and then a further 22 days, 26 days, semester 1, semester 2, totaling at over 1,200 hours. The yellow is a fallback, because we do understand that some students do not engage themselves on apprenticeship immediately in February. So għet nispiega illi fil-livelli 3 u 4 u 6 hemm kif qed taraw għandna modalitajiet, standard modalities fejn student jidħol kors f'Ottubru, jagħmel sa frar jagħmel il-units tiegħu u jitgħallem ċertu teorija u ċertu kompetenzi, nintroduċuh fis-suq, nintroduċuh għall-apprentistat u għandu 25 ġurnata fl-ewwel semestru bl-Easter ħlif Good Friday u 43 ġurnata fis-sajf ħlif Santa Maria li għamel apprentistat u għandu xahar biex jirkupra xi ġranet li jkun tilef. L-istudent għandu leave prorata u għandu sick leave prorata wkoll u jitħallas kif edna. L-istess għal-livell 4 il-ġranet huma is-sigħat huma l-200 jitqasmu fuq sentej. L-MCAST tejn l-student isib l-employer tiegħu. L-MCAST għandha il-fuq minn 700 employer li bħalissa joffru madwar 2,200 post apprentistat, ġifieri aħna kull sena jkollna bejtu ieħor kull intake fotu jkollna 2,200 student fil-livell 3, 4 u 6 li rridu ngħinuhom isibu l-apprentistat. Jirnexxilna b'xi mod jew ieħor, mhux faċli ma jirnexxilna. Biex nagħmlu da kollu, nagħmlu f'Jannar dis-sena l-ewwel darba minna suq ngħidlu jiena MCAST Apprenticeship Onboarding event fejn stidinna u ġew beħġarhom il-fuq minn 70 employer hawnhekk on campus anke f'dil-kamra hawnhekk fejn kien hemm suq fejn l-employer jiltaqa' mal-istudent, jitkellmu, jituhom il-kuntatti tagħhom u ħafna minnhom minn hawnhekk telqu b'agreement. L-event tkun fuq 4 tim, l-ewwel jumej fejn tkun meet and greet, ġifieri studenti jagħta mal-employer, it-tieni way saru l-interviews mal-istudenti. So MCAST has over 700 employers who offer 2,200 vacancies to our students. Every intake we have around 2,200 students who are eligible for apprenticeship. It's a big challenge, but somehow we manage.
thanks also to the employers. We organized an onboarding event in January where for the first time this year, we had the event. We had over 70 companies who pledged 150 vacancies, and the students could meet the same room and other rooms, employers who are offering an apprenticeship. So it's a meet and greet. It's day 3 and day 4 were the interviews and signing of agreements. Ħanaraw footage video ta' student, l-esperienza ta' student, nisimgħu l-esperienza ta' student li kien fuq apprentistat wieħed mill-ħafna. Kif ukoll ħanaraw fil-background footage tal-event li kellna f'Jannar. So we'll hear a testimonial of one of the students as well as the footage of the event. L-istajs sekondarja kontrajt li tipo l-MCAST joffru electronics u tipo kien għeddejem industrijali t-interessani u kont ħalt pala foundation. Ovvjament bħajt dejjem progressa ġifri għamilt il-diploma, bat hemmhekk għamilt l-advanced diploma u l-advanced diploma kien hemm ukoll l-apprentistat involut u ovvjament ħadna aktar esperjenza fil-qasam. Għajt dejjem tiela għamilt id-degree ġifieri għamilt. U issa qed naħdem f'R&D in engineering. Naturalment, kif rajtu f'dak l-event, dik hija fil-fatt l-event innifissa fejn studenti jitilqgħu ma' employers, aħna wkoll ngħinukom li f'Diċembru ma li titlu f'Ottubru u Diċembru ikolkom induction sessions u nispjegawlkom l-apprentistat, tukom kopja tal-agreement li ħad iffirmaw intkom l-employer u l-MCAST huwa kuntratt tax-xogħol. Ġi ma sax tgħid u ħanibdew nieqaf le. Biex għandkom obbligu lejn l-employer li tuħu s-600 siegħa jew l-200 siegħa. U għandkom obbligu lejn l-MCAST l sigħat għax huma parti mill-credits tagħkom. Qabel, 3 snin ilu, kienu jagħmlu l-apprentistat mingħajr ma jkun hemm valur għal dak ix-xogħol. U dak mhux fair. Student jagħmel il-kors kollu plus l-apprentistat u m'għandux credit għalih. Ġifieri f'Diċembru nagħmlu induction sessions, u mbagħad il-ħin kollu kuljum aħna niddiljaw ma' industrija u mal-gvern u ma' NGOs biex insibu vacancies intalhom fuq website, l-istudenti jarhom fuq il-website, issa qed tagħmel application għal xogħol normali. Jibgħat CV, jibgħat għall-istudent, jekk l-employer irid jażel dak l-istudent jagħmel agreement miegħu u mbagħad fi frar u f'Lulju joħroġ għall-apprentistat. So essentially we help you in the sense that when the students engage on a course in October, during December we have induction sessions where we explain to you the apprenticeship, the agreements, the obligation towards the employer and also towards MCAST, that if you have to commit to 600 or 1,200 hours, it's not 599 hours, it's 600 hours and not more. And I will say, before I forget that, it's a very flexible arrangement, and this is, I think, is very important. We have an agreement at MCAST with all the institutes that at all levels, students are only timetabled 4 out of 5 days. So if it's first year or second year or third year, if it's level 3, 4 or 6, the student is only loaded 4 days out of 5 because at any point throughout that journey, they need to attend apprenticeship. So during that off day, the student can attend apprenticeship. Obviously, they don't need to attend throughout the 2 or 3 years, so it's flexible. So we don't expect you to start on one day and end exactly on the day. One can extend the agreement in agreement with the employer. Beyond that, 600 hours or 1,200 hours, most of our employers want to retain our students on a part-time basis. So we do encourage that. We do facilitate the employer retain the students on a part-time basis, legally above board through Jobs Plus. So li qed ngħid ukoll huwa kull student l-MCAST f'livelli 3, 4, 6, whether it's huwiex l-ewwel sena jew tieni jew tielet sena, kull ma jkollu, ikollu 4 tim minn 5 biss timetabled, u mhux bil-fortuna kollha. Jiġifieri inħallu spazju darba f'ġimgħa l-istudent jista' jattendi l-apprentistat. Anki jekk hemm bżonn forsi jmur fuq Erasmus jew forsi jkollu xi situazzjoni personali,
jista' jirkupra l-ġranet waqt dik il-ġurnata. Jista' wkoll jekk ikollu nofstanar timetable timur għand l-employer, l-employer irid, jista' wkoll jaħdem dak is-sigħat. L-importanti li jagħti lilna u jagħti l-employer 600 u l-1200 sija. Dak huma mandatorji biex jieħu l-credits li ħaqhom. I'll mention at this stage not to forget, in particular for students who are not resident in Malta. I'm not an expert in residency and permits and IDs, but I'll say this, that be careful that when when applying for a course, you check on the prospectus at the bottom of the page, you have mode apprenticeship, or you have mode placement, or you have mode internship. If that particular course code, course title, specifies apprenticeship and the student does not have the permit to work in Malta, we have a serious big problem. Because to be on apprenticeship, and there's the law which regulates this, you need an agreement and the employer needs to register you with Jobs Plus. And unless the student might be on, again, I'm not an expert on third country nationals, but if the student is prohibited from working in Malta, because living with parents or one thing or another, then Jobs Plus will not allow the student to complete the apprenticeship. So far, we don't have a solution to it. We believe that at a national level, we should have a solution to this because the work is study-related. But I need to say this because contractually, MCAST cannot honor the contract of your program of study if you are not allowed to register with Jobs Plus for apprenticeship. Ħanejda bil-Malti wkoll għal studenti illi m'għandhomx permess ta' xogħol f'Malta, forsi third country nationals, jew forsi ġew mal-ġenituri li jiena ma nifhimx f'dawn l-IDs kif jaħdmu, registrations hija kwestjoni tal-identità, però student li ma jistax jaħdem f'Malta irrid joqgħod attent li meta jażel il-kors, jekk il-kors u għandna 45 kors minn 200 li huma fuq apprentistat, jiġi apprentistat, jekk ma jistax jaħdem f'Malta ma jistax jagħmel dak il-workload ma jistax jagħmel il-programm. Ġeneralment din tapplika għal studenti li huma third country nationals jew forsi affarijiet ta' visa u residency affarijiet bħal dawn. Nista' naqsu di. Mela, l-MCAST iżhom kuntatt fil-viċin ħafna mal-Malta Chamber ta' Għawdex, mal-Chamber ta' Small Malta Enterprise, mal-Malta Employees Association, mal-Ministeru ġifieri naħdmu fil-viċin ħafna, aħna miftuħin ħafna l-industrija anki biex kemm jista' jkun nattrattaw vacancies tal-apprentistat. L-aħħar li kellna għal business breakfast mal-Jobs Plus, mal-employers, mal-chambers, importanti għalina niqgħu in touch mal-industrija. Insemmi wkoll l-istudent jista' jsib sponsoru, ġifieri jekk student jaf kumpanija jew ħadem magħha part-time, jista' jgħidilna smajna dil-kumpanija titoffri l-sponsorship għall-apprentistat basta li l-kors huwa relatat, il-xogħol huwa relatat mal-kors. Kull apprentistat, kull kors fih il-kompetenzi din jintlaħqu u jiġi assessjat ukoll. Ġifieri jekk jiena l-argument, ħansemmi eżempju, qed naħdem part-time ma' bank, imma qed nistudja kors tal-inġinerija, ma japplikax dak it-tip ta' esperjenza. So what I'm saying is that students can come to us with their own sponsor, apprenticeship sponsor, as long as the job offered, the apprenticeship offered is related to the course of work. Because in each and every agreement for each course, we have a number of vocational competencies that need to be met at the place of work. Min stħarriġ li għamilna mbagħad f'konferenza li kellna f'Settembru, nuħdu biex ngħidu li kien stħarriġ ma kienx enormi, ma l-employers 80% tal-employers jżommu l-apprentistat magħhom. Kif qed qabel, jekk ikun ikkons massija tal-apprentistat, aħna ninkoraġġuh iżommu part-time biex mill-level 3 jekk imur fil-level 4 jista' jkompli fuq apprentistat mill-employer, jew jekk imbagħad jispiċċa level 4 u m'għandux apprentistat, jibqa' part-time, forsi anke jmur full-time. So 80% of our employers tell us that they do retain our students in full-time employment, which is, I believe, quite a success when you think of in terms that
for most of the students, apprenticeship is the first work experience. Ħanaraw video ta' student li f'level 3, ġifieri dan l-istudent wasal f'level 3 fil-skola sekondarja, ma kellux biżżejjed kwalifiċi biex imur fil-level, preferi jagħmel reġa' level 3 u kellu offerta ta' xogħol ħansemmi għax tidher mhux għar-reklam għax tidher fil-video. Ma' Kinds Auto Sales li kif tafu għandhom Mercedes Smart Renault li daħal magħhom bħala automotive technician mill-level 3 fil-kors ta' sena b'60 credit b'apprentista ta' 600 siegħa. Jisimni Luca Bonici, għażilt il-kors Advanced Diploma in Light Vehicle Maintenance biex kolli iżjed knowledge fuq karozzi u kif naħdem fuqhom. Hija esperjenza ġdida ta' apprentistat għax ma jkollokx ġimgħa dejjem skola. L-aspett li hu tajjeb l-apprentistat huwa li qed taħdem ħafna hands-on. Fuq post tax-xogħol hija differenti għax qed tagħmilha ma' nies ġodda, qed titgħallem fuq karozzi huma differenti milli jkollok l-iskola wkoll. Ix-xogħol li nagħmel huwa jew nassisti technician li jkun hawnhekk biex nitgħallem minn miegħu, għall-bidu hekk bdejt nagħmel biex nitgħallem daqsxejn u mbagħad bdew ħalluna eżjed responsabilità ta' xogħol fuqi bħala servicing ta' karozzi. Bħala kumpanija aħna nagħmlu ħafna fl-istudenti, raġuni li apparti li l-kumpanija ġa tinvesti numru ta' flus u ħin fit-technicians li għandna ġa qegħdin jaħdmu mal-kumpanija, aħna nagħmlu ħafna fl-istudenti li ovvjament tkun opportunità għalihom li jkunu qed jitrenjaw man-nies tagħna, però l-obġettiv tagħna hu li huma jibqgħu jitrenjaw anke jekk jibqgħu mal-kumpanija tagħna. Nissuġġerixxi li min huwa jitħajjar l-apprentistat ma jaqtax qalbu. Mill-lat tiegħi kienet ħadd pożittiva tal-apprentistat, tallimt ħafna minn bejn skola u xogħol. Il-ħin huwa xi ħaġa kontrina. Ovvjament meta jkollok student ma' technician allura il-ħin ħajkun itwal sakemm tikkonkludi x-xogħol jew il-repair li jkollok. Però l-kumpanija temmen ħafna fi training u aħna qed nħallsu lejn il-futur li għalina dak huwa investiment. Training li qed nagħmlu bħalissa qed naraw xi ħaġa long term li finally l-apprentice li nkunu qed nitrenjaw fl-aħħar mill-aħħar isir technician kwalifikat. Tintunaw li jrid ikun hemm impenn anke mill-istudent. Naturalment, jrid ikunu realistiċi, mhux kull student jasal sal-aħħar. Sfortunatament ġieli jkunu studenti li jew jiddejqu jitilqu għalkemm mhux daqshekk faċli jew l-employer jgħid isma' jien dal-istudent mhux qed japplika ruħu, però dak huma l-eċċezzjonijiet. Ngħid ukoll ma ninsewx livell 3-4-6 fejn l-apprentistat, livell 3 huwa livell ta' skola sekondarja, komplu għal livell 4. B'livell 3 tkun qed tirriskja fil-ħajja li tieqa f'livell 3. Exit points, għandhom exit points to employment huwa livell 4 li huwa livell b'saħħtu. U mhux kulħadd jgħid jagħmel il-baċellerat, jien nifhimha li din il-mentalità li tiġi bil-baċellerat ma nemminx fiha. Ġifieri level 4 diġi huwa livell tajjeb u l-industrija taħtfek dak il-livell, però hemm min mod naturali jaqleb għal level 6 u jkompli wkoll. So level 3, MQF level 3 is not an ideal exit point to employment, although some students do exit at level 3. Level 4 is a much stronger qualification to have in life. Obviously, there are students who would want to complete to a level 6, and most of the courses have a vertical progression, the same area of discipline. One final testimonial regarding a student now at Methode, I believe. My name is Emma Gauci-Borda. I'm in mechanical engineering, focused on manufacturing. I'm in level 4, third year. So this year I will graduate and hopefully I'll go up to level 6. I chose mechanical engineering to study in because I think it's really interesting. I like a lot of hands-on work. For me, the apprenticeship is really important because there's a difference between learning on a book in a class and then when you actually go into a company, you're learning actually how things work. It's really important to make sure that we're shaping the future of the manufacturing industry. When we have students come to Methode, it's just wonderful to be able to give them an opportunity to grow, to develop, and also making sure that we are investing in them from a retention perspective, because in fact
most of the students that do come and work for Methode, we end up employing on a full-time basis. It is a bit overwhelming in the beginning because you go from maybe people who wouldn't have worked at all to going into a very serious job in engineering. I mean, it's not something you can take lightly. Methode treats you like a student. They're going to teach you everything from start to finish. There's huge opportunities to grow and develop even later on into potentially leadership roles. And so yes, soft skills is definitely a focus, and being able to work across the various businesses and divisions is really important. We are a large organization, so being able to communicate and engage with individuals at different levels is really important. Dawn huma stejjer ta' veru, ġifieri mhux għall-okkażjoni u hemm ħafna esperiences bih ngħid għalija għandi diversi responsabilitajiet imma l-apprentistati jtina sodisfazzjon kbir li aħna tnaqdu lill-klijenti tagħna l-industrija l-banek l-NGOs u qed nofrulhom il-ħaddiema ta' għada. Jekk ma jsir xejn tajjeb, naħseb din il-ħaġa li inti qed toffri lill-kumpaniji l-employers Maltin studenti bħalkom hawnhekk għall-post tax-xogħol hija sodisfazzjon kbira għalina. So working with industry gives us great pride, great satisfaction that we managed to make that meet, that connect between our students, eventually our graduates, and industry. And as long as we can do that, I think we're fulfilling our mission. Just one more final video. Not lest I don't forget, please have there's a tote bag, pencils, spiros, merchandising, please take them all on your way out. One final video and then we'll open up for questions. Help yourself out xi merchandising hawnhekk bil-compliments tal-MCAST. MCAST, il-Kulleġġ Malti għall-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija, Tagħlim Prattiku. Applika mill-15 ta' Lulju sal-14 ta' Awwissu. mcast.edu.mt. Thank you. I invite Ms. Patch to join me here. So we're open for questions, English, Maltese, kif tixtiequ. Kieġobkom. Sinju? Thank you. Maria, Mela. yeah, welcome. Yes? Fl-slide fej kien hemm il-modalities, kien hemm in-green boxes, kien hemm in-numru naħseb fimthom in-numru tas-sigħat dawk tal-apprenticeship. Fil-slide fej kien hemm il-flexible standard modalities. Hemmhekk urejna ġranet, l-ewwel kaxxi kien hemm il-ġranet li l-studenti qatta fuq il-post tax-xogħol. Dik li qed fejn għandek 24, 25 dawk, 63 dawk. Jekk tagħmilhom times 8 jiġu sigħat u mbagħad jiġu 600 sigħa. Dawk huma s-sigħat li jrid jagħmel eżempju jekk nieħdu 25. 25 huma days. Days, ġifieri jkunu one day release typically jew Monday. Semester 2 eżempju dawk. Semester 2. Issa, allura l-courses li jgħidlek mela għax hemm courses li jgħidlek il-modi apprenticeship. Però moħrajn jgħidlek may include the possibility of work-based learning. Mela, jekk ikun dan tal-aħħar work-based may include, dik tfisser li fl-ewwel sena jkun hemm apprenticeship jew le? Mela, l-istoqsija tajba ħafna u tajjeb li niċċarawha kifet mill-200 kors li hemm l-MCAST madwar 45 huma fuq apprentistat. Dik ikun nistgħu nagħmlu courses kollha fuq apprentistat, ma mhux daqshekk faċli. Għaliex ukoll pereżempju ċertu courses bħal nursing, bħal childcare ma jridux apprentistat, jridu placement, imorru 6 ġimgħat, 4 ġimgħat, jagħmlu block placement, jagħmlu l-assignment u jagħlqu. Jiġifieri l-industrija tiddetta hux placement jew apprentistat u jiddetta wkoll kemm insibu offerti hemm barra. Għax jekk aħna minn 2200 nitilgħu 4000 student, qed insibu lhom post għalihom. Issa, fil-prospectus kif qed tgħid inti, jekk fil-faċċata hemm apprentistat jiġifieri żgur u fil-fatt narfuh għax il-code ikun blej, jekk tara l-course code fuq jinkludi l-letter A, dak huwa apprenticeship. Ġifieri dak żgur apprentistat, allura min m'għandux permess li jaħdem Malta rid joqgħod attent li ma jażlux, għal-inqas għall-issekeda. Imbagħad għandna courses oħrajn li huma code W huma placement, ġifieri sfaħ ikun hemm placement, u mbagħad jista' jkun hemm jew internship jew live case ngħidulu, ġifieri fil-creative arts
ma tantx hija mexxejja li tal-apprentistat, iktar jagħmlu proġetti mal-industrija u jħallsu l-industrija, ġieli anke l-istudent, bħala esperjenza tax-xogħol. Ġifieri aħna whether it's modality, apprentistat, placement, internship jew life case hija esperjenza tax-xogħol. Ma nafx rispondejx il-mistoqsija. Il-kors jgħid illi may include possibility of work-based learning, wieħed irid jibda l-kors biex ikun jaf f'dik l-ewwel sena x'ħajkun. Ovvjament, jekk issaqsuna ħanejdulkom, però hemmhekk qegħdin ngħidu isma' m'hemmx apprentistat u m'hemmx placement. Imma ħansibu form oħra hija internship jew life case affarijiet bħal dawn. Però ma sax tgħid isma' nabdu l-kors bi placement fuq apprentistat, le, jekk huwa code A u għamil kemm apprenticeship, trid toħroġ fuq apprentistat. Li ninkoraġġuha ħafna, dan ġifieri. Mistoqsijiet oħrajn, please. L-MCAST ikollhom half yearlies and annuals or just annuals? Mela, ġi semestri, sowa, issa f'ċertu snin, per esempio fil-level 3, student jibda 10 units u jkunu year long, jibdew minn Ottubru jispiċċaw Ġunju. 10 units, 6 credits, 60 credits. Mela l-kull units ikun hemm ongoing continuous assessment, iġveri kollu home-based assignment, ikollu xi xogħol full workshop ġie assessjat, ikollu wkoll eżami. Aħna nemnu illi kull unit parti minnu, tista' tkun 30%, 40% mhux iktar, ikun eżami biex inti tkun ċert li l-student qed jagħmel parti tiegħu. So jista' jkun year long u jkollu eżami Mejju, Ġunju, jew nkollu jkun semestru jkun eżami fi frar mbagħad unit ieħor f'Ġunju. So the answer is yes. Hemm mixed strategy ta' assessments u nisiġu li jkun hemm mill-inqas żewġ assessments kull unit, li wieħed minnhom huwa eżami imma mhux ikun 90% tal-marka, ikun hemm mix pedagogika tajba. Yes, please. L-istudenti jkollhom opportunità biex imorru jaħdmu barra? Iva. Tajb li semmejta. So I'll just recap. What we're saying is that at MCAST we have a mixed assessment strategy. So a unit can be semester-based or year-long, and each unit has a mixed assessment, which means home-based and a project and an exam. So the exam has a percentage component. We also said that programs showing as apprenticeship on the catalogue is not a mix and match. If it's apprenticeship, it will be apprenticeship. Issa biex nispond il-mistoqsija tiegħek, Iva, l-MCAST tipparteċipa fil-programm tal-Erasmus, l-MCAST għandha arranġamenti ma' universitajiet u kulleġġi barranin fej student jista' jagħmel anki sa semestru barra minn Malta biex jagħmel study units hemmhekk. Iġifieri study units li jagħmel barra jista' jġorhom miegħu l-MCAST u nagħtuh il-marka li ġib miegħu minn barra. Dak huwa study placement li jkun f'kulleġġi li huma approvati minnha u dak li jsir barra jiġi rikonoxxut f'Malta, ovvjament kieku l-istudent ma jmurx. Isiru wkoll work placements, ġifieri hija waqt li għandna studenti avventurużi u hekk għandu jkun illi waqt li jkun fuq apprentistat jitolbu permess l-employer tagħhom u ġeneralment l-employer ċetta li jagħmel xahar fuq Erasmus jaħdem barra. Aħna, mela ovvjament ma jħallsux l-employer għal dak is-sigħat, imma aħna naqtawlu s-sigħat li jagħmel barra mill-600 li għandu bżonn jagħmel. L-employer jista' jirrifjuta, però ġeneralment bil-kelma tajba, l-employer għalkemm mhuwiex biex jitlaq l-istudent għax qed ikun utli għalih. Però iva, l-risposta hija li sta student jagħmel study placement u anke work placement. So to recap on that, our students join Erasmus programs to take part in study placements in foreign European countries and also have work placements, the hours of which can be exchanged for local apprenticeship hours. Ħanerġa', mela, biex imorru għal tal-ewwel, jekk il-kors ma joffrix l-apprenticeship, il-1200 hours, dak kif isiru allura f'dak il-każ? Ma japplikawx? Le. L-1200 u 600 japplikaw għall-apprentistat. Placement ikun block release. 6 ġimgħat, ġifieri ma jkollux lectures l-student u jmur ġo skola, jmur l-isptar, nursing jew early years, dawk naħseb placement u
Ġeneralment il-placements japplikaw li huma ħafna f'courses tal-early years u courses tal-nursing. Però hairdressing u għandna courses f'livelli 3 u 4 jaħdmu fuq apprentistat. Għax is-salons irduhom darba f'ġimgħa, ġeneralment il-ġimgħa fil-għaxija x'ikun hemm iktar nies, mhux tagħmel, u jduhom f'Novembru ma semmejtix. Hairdressing as an exception, l-employers għax nindependi minnhom jgħidu naħna duhom f'Novembru biex nippreparaw mal-Christmas biex ikunu tajnuna lina, u aħna ngħidu OK, mela hairdressers joħorġu level 2, level 4 f'Novembru mbagħad jagħlqu fl-aħħar ta' Ġunju. Allura il-ġimgħa ta' skola tagħhom xorta tkun mit-tnejn sal-ħamis? 4 out of 5 days. Ġifieri jista' jkun l-employer ma jżiġix jiġix Monday u Tuesday. Naħseb il-hairdressers jippreferu Fridays ikun għal-weekend. Ma ġeneralment l-employer ma jżiġix jidhom Monday u Tuesday, jgħid any one day. Ġifieri skont it-timetable, jekk l-institute jirrelease l-student on a Wednesday jkollu l-apprentistat on a Wednesday, skont kif tinserta hija skont it-timetable. Lejna tajt jekk ma jkollux l-apprenticeship xorta 4-day week tkunlu. U the 5th day jekk isib sponsor jista' jmur xorta minnaħat jew jinforma l-iskola. Ma dak li każ ikun part-time, ġifieri sigħat li jagħmel, ġifieri jekk qed nifhmek il-punti jew tistaqsi, ġifieri jekk jienet f'kull livell 3, 4, 5, 6, f'kull kors biex taħdem is-sistema l-MCAST tagħmel timetable fuq 4 tiem. Issa respectively Monday, Tuesday u Wednesday day off. Dik id-day off, student jew ħajmur apprentistat il-one day release. Jew nkella jistudja, jew nkella jmur il-baħar, jew nkella jmur film. Imma jekk m'għandux apprentistat, għandu one day off fil-ġimgħa u jkollu 4 tiem biss timetable. Jekk jisibu mbagħad sponsor, dak jinforma lill-iskola l-MCAST li jisma'. Strettament, jekk huwa fil-kors m'għandux apprentistat, jista' jaħdem part-time dik il-ġurnata, jista' jistudja, jista' jmur jieħu pjaċir jara film. Ġifieri jekk m'hemmx apprentistat, m'għandux obbligu ta' xogħol, probabbli kellu placement jew għandu internship. Imma jista' jaħdem hemm min għalkemm ma nirrekomandawx studenti jkollhom apprentistat u anke part-time, imma mbagħad jibdew jitfarku. Imma jekk il-kors ma fiex apprentistat, dik il-ġurnata off jagħmel li jrid biha. Jiena nixtieq nagħżel Advanced Diploma in Aircraft Maintenance. Issa kont qrajt li dak jgħod bħala prescribed course ma nafx eżatt xi tfisser. Mela. Mistoqsija li ma nafx nirrispondik bil-fatti hawnhekk, però il-gvern għandu skema tal-normal stipend u top-up stipend. Il-normal stipend hija kull student li jattendi skola jew kulleġġ, jew università, jew sixth form, għandu normal stipend. Mela mill-ewwel ta' Ottubru sa ta' Ġunju jieħu stipendju ta' 104 fix-xahar, kull 4 ġimgħat. It-top-up stipend huwa biss, se nispondik, top-up stipend huwa biss għall-apprentistat. Normal stipend, top-up, huma żewġ affarijiet differenti. Mela, fin-normal stipend, kif qed tistaqsina l-ġuvnota hawnhekk, hemm 3 rati, il-normal, il-prescribed u ieħor. F'ċertu xogħol normal prescribed u ma niftakarx, sorry, normal stipend, imma normal stipend il-normal prescribed. Mela, skont jekk il-pajjiż għandu bżonn iktar nurses għall-argument, mela l-kors tal-nurses l-student jieħu prescribed, jissejjaħ prescribed. Ġifieri l-istipendju ikun iktar mill-104, ikun 240 jew ikun 320. Issa, l-aħjar ħaġa biex wieħed ikun jaf hemm il-website tal-SMGB, tal-Ministeru tal-Edukazzjoni, u dan huwa kollu spjegat. Hemm lista ta' courses tal-MCAST tal-Università tas-Sixth Form li hemm ukoll fihom li huma prescribed u li mhumiex. Ma nafx ngħidlek bl-amment imma dik id-differenza. Ġifieri jiena meta qed napplika għal kors tal-MCAST m'għandix taqsam stipend, dik ħaġa kompletament differenti. No, kull student f'Malta mill-Form 5 il-qudiem jieħu normal stipend. Il-normal stipend normal huwa xi 104 jekk mill-sejjer żball. Imbagħad ċertu courses jiġbdu magħhom stipendju iktar għoli biex l-istudent jitħajjar imur dak il-kors u mhux l-ieħor. Għax il-pajjiż għandu iktar bżonn minn daw milli minn dak il-kors. Ġifieri kull student jieħu stipendju eligibbli.
Il-top-up stipend huwa biss għall-apprentistat. Ġifiek għandek placement ma tux top-up stipend. Top-up stipend huwa l-minimum wage. U liġi tgħidlek l-apprentistat jagħmel 600 siegħa irid tħallsu il-minimum wage. Ma nafx rispondejtek biżejjed. Tajjeb, thank you. Imma l-aħjar tara fuq il-website tal-istipendji biex tkun taflhom prescribe jew le. So what I'm saying is basically that every student is entitled to a normal stipend. It could also be prescribed depending on the nature of the course. For example, a nursing course would attract a higher stipend. The information is best available from the website. Please. I think as a general rule, ħanitkellem bl-Ingliż ħajfhem nittifel. As a general rule, foundation courses have Maltese in them, no? Yes. So, if the student is mentally divergent, sort of, and Maltese is not his forte, and he speaks English, is it possible for him to take Maltese as a foreign language instead of What is the procedure, basically? That is something which is decided at institute level together with the, what do we call it? The student support services. It is not something that we can tell you here and decide and tell you, listen, this is how it works. So every case is taken on a case-by-case. Oh, okay, so at application level, it doesn't... No. It doesn't, so... No, not at application level. After the student applies, obviously the student will talk with the institute administration about this problem, and then that is decided according to what the institute, together with the Student Services Department, decide. Okay. Thank you very much. Having said that, MCAST is an inclusive education, an inclusive institution, which means that a student is never denied a place at MCAST in terms of levels, also in terms of ability. So definitely, I agree with Ms. Patch. Do contact our guidance counselors. So if best to maybe career guidance, sorry, maybe to call or set an appointment. It's a student house right across. And even before they apply, so you'll have a better idea of what is possible, because there might be specific arrangements that could be in place which could support the students. But as I said, we have a social responsibility for inclusivity. But as I said, our colleagues at the career guidance will definitely guide you and tell you to what extent the student can be supported with these arrangements. F'tal-level 4, fejn hemm f'semester 2 ikollhom 25 ġurnata. Jekk ikollhom darba f'ġimgħa mhux ħejġu daqshekk. Jiġu. Imma fl-Easter fil-vaganzi tal-Eid iridu jiklu. Fil-vaganzi tal-Eid ikunu jridu jiklu wkoll. Jidru ħafna ma jitlu, għax huma jibdew minn nofs frar sal-aħħar ta' Ġunju. Għandna wkoll il-possibilità f'Ġunju ma jkollhomx lectures, jkollhom eżamijiet, ġifieri min ma jlaħħaq min għandu bżonn anke jagħmel ġranet żejt. Però jekk tot one day release u ġranet tal-Easter jiġu 25. Yes, ħlif Good Friday. Hemm xi mistoqsijiet oħrajn? Sure. Mela. What would be the starting time and the end time? Semesters jibdew mill-1 October sa end of June. Student u obbligat ikun available għall-MCAST, available to MCAST from 1st June to end of June, 1st October to end of June, and from 8 theoretical till 7 in the evening. And the reason being this, some of our lectures, lectures għannu maġi mill-industrija, ġveri jaħdmu part-time. Niprofaw mill-aħjar biex kemm jista' jkun ma nħallux
kuljum sa' 7, imma ma neskludux li jkun hemm part-timers li jkunu experts fis-suġġett, special fis-suġġett li huma available u m'għandniex il-full-time staff. Però ġeneralment f'4 tiem il-timetable tkun imqasma b'mod mhux daqshekk diffiċli. Però teknikament student jista' jkun li niġu bżonnu jkun preżenti mit-8 sa' 7, ma ġeneralment sa' 3 l-4 jkunu tellu. Sure. Nalla b'xej. Jekk jibda level 4, jagħmel level 6, jitla pass, u mbagħad ikun hemm area oħra fis-suġġett tal-IT fil-level 4 ikun jixtieq jerġa' jagħmlu wara. Ikun possibbli dak? Wara li jkun laħaq level 6. Jekk fimtek sew, jerġa' jagħmel kors ieħor fil-livell 4? Eżatt. Iva, Ikun mela. jista'. Alright. Iva. Imma mhux flimkien, mhux fl-istess żmien. Le, jibda 4, jiggradwa mbagħad anke fis-6. Ekku. Mbagħad ikun hemm area ta' suġġett f'level 4 u jerġa' jagħmel lila. Jekk ikun irid iva. Aħna l-applikazzjonijiet tagħna jkunu dejjem miftuħin. Thank you. Hemm ukoll possibilità kif forsi tafu l-MCAST għandha kumpanija kummerċjali l-MG2I li toffri part-time courses fil-għaxijiet. U student jista' nofs prezz, ġifieri jekk dak il-unit jeżisti part-time u l-student jgħid full-time, jista' hemm dak il-kors b'nofs il-prezz. Ġifieri li student jidħol l-student gradwa mill-MCAST level 6 u jidħol unit wieħed jew tnej waqt tax-xogħol bħala full-time course ma tantx hija normali, dak li jkun stieqbad jaħdem jibqa' jaħdem. Allura forsi jgħid ħana reżisti part-time dal-kors. Però xejn mhu impossibbli ta'. Forsi jkun hemm miżata, jkun hemm fee biex jagħmel dak il-unit biss, però huwa possibbli wkoll. L-istudenti ikollhom Absenteeism Concession. Ikollhom, sorry? Absenteeism Concession. Per eżempju, jekk xi ħadd tiġi opportunità jieħu sehem f'xi production teatru. Ovvjament imbagħad they catch up later, imma biex naraw jekk ikunx hemm. Mela, good question. L-eċċezzjoni ssir kontroversjali ħad tkun di. Ssir biss għal studenti li qegħdin f'national teams, per eżempju tim tal-futbol, tim tal-water polo, hemmhekk isir concession li jkun hemm arranġament mal-association nazzjonali biex timetable tiġi arranġata skont dak l-istudent. L-istudent ikun f'affarijiet oħra, nippruvaw nevitaw kemm jista' jkun, però ħanejda importanti li jkunu jafu għall-istudenti li għandna attendance thresholds, ġifieri f'livell 4 rid jattendi 70% tal-lectures, f'livell 6 60% tal-lectures. Ġifieri jekk studenti falli iktar minn 70% għandna dritt li waqfuh mill-kors. Issa 70% huma 7 minn 10, ġifieri hija issa jekk tgħid tisma' ġitni fażi rid nagħmel teatru jew xi ħaġa hekk, mhix excused l-absence. Imma jekk bniedem joqgħod attent jisma' jiena ħanagħmel attendenza kollha li għandi bżonn biex imbagħad jekk għandi bżonn immissja ġimagħtej ma naqx tagħti 70% u neqpa' dej fil-kors. Għax ir-raġunijiet li jingħataw to be excused jekk tibda ma tiqaf qatt. U aħna n-obbligu wkoll, sorry kemm waqfek sekonda. Aħna mir-regolatur tagħna di mhux kieku nista' ma nagħmlux attendenzi aħna ma nżommux regoli, jiġi ma tiġi l-università ma nsemmi xejn, imma xi universitajiet ma qegħdux iżommu l-attendenza. Imma aħna għandna regolatur li jgħid l-istudent irid jagħmel learning has to take place, irid ikun hemm it-tagħlim li sar. Student ma jistax jiġi jgħid isma' jiena s-suġġett nafu, ħanqod studja mid-dar u niġi għall-eżami. Irid jagħmel il-preżenza tiegħu hawnhekk, ta' idejna xejn marbutin fuq di wkoll. La nifhimha dik. Ma fimx il-parti fejn qed li forsi jista' jagħmilhom ma nafx waqt ħin ieħor, ma fimtix dik il-parti. Le, li kont qed ngħid hu hekk student jaf li l-argument f'Novembru jew f'Diċembru ħajħossu fil-pantomime, illa kien għandi bżonn nagħmel ġimagħtej rehearsals. Irid jattenda 100% il-lectures minn Ottubru sa nofs sal-aħħar ta' Novembru. Ifalli f'Diċembru, ma mbagħad Jannar il-qudiem jekk jattendi 100% ħajruk anki 75-80%. Ġifieri tkun daqsxejn inti fejjed fl-attendenza tiegħek, ta'? Imma qatt ma tistax ġi excused li inti qed tieħu sem f'pantomina 18 rehearsals. U pereżempju ikun hemm ċans li let's say ikellem lill-lecturers biex
jirkupra notes, whatever? Ija ta' Hemm xi sistema? Jien naħseb jekk l-istudent jikkomunika mal-lecture, ma sax naħlef għal-ħadd imma ġerment il-lectures ħajnu l-istudenti ta' ġifieri u anki bej sħabhom stess taf kif jiġri. Nimmaġina jiddependi mill-lecture individu, ma għandi nemmen li dawn l-affarijiet jiġru. Thank you. Jiena minix għallim, ġifieri ma sax nitkellem għalihom dak is-sens. Thank you. Welcome. Mela, jekk m'hemmx mistoqsijiet oħrajn, wara ħankunu għaw fiċċuna, neġenejt, nirringrazzjakom, nirringrazzja l-kollegi tiegħi u l-technical staff li kienu għawek li għamlu possibbli u daw kollha li segwuna bil-live streaming. Tala, inti Marija. L-istess ma tantx għandi wisq nżid, grazzi ħafna tal-attendenza tagħkom, kienet attendenza numeruża u grazzi wkoll tal-mistoqsijiet tagħkom. Grazzi.